twishimiye kongera kubasanga ku mirongo yose mwumviraho Radio Rwanda. Mbahaye ikaze mu kiganiro waruziko. Uramutse usabye abanyaburayi benshi kukubwira mu magambo make ku mugabane wa Afrika, abenshi bakubwira ko Afrika ari umugabane wa kabiri mu bunini mu migabane yose igize isi. Ukaba umugabane wa kabiri mu kugira abaturage benshi, utuwe na miliyari 1 na miliyoni 216 z'abantu, benshi babirabura, benshi bakennye. Bakubwira ko Afrika ari umugabane ubarizwaho indwara nyinshi z'ibyorezo, inzara, intambara n'impuha zazo. Bakubwira ko Afrika ari umugabane wuzuye ibyiza nyaburanga, ukaba umugabane ukize ku mutungo kamere nk'amashyamba, inyamaswa, amabuye y'agaciro, peteroli n'ubundi butunzi kamere budafitiye umumaro munini ba nyirabwo. Nitwa Ismael Mwanafunzi. Ibi bisobanuro byose abanyaburayi bashobora gutanga ku mugabane wa Afrika niko bimeze, twese turabizi. Ariko bituruka he? Kuki Afrika ari wo mugabane uriho ibibi byose umuntu ashobora guhurira nabyo muri ubu buzima? Kubera iki mu kinyejana cya 15 Abanyafrika barenga miliyoni 40 aribo bajyanywe mu Burayi na Amerika gukoreshwa imirimo y'agahato? Kuba Afrika yarakoronijwe ndetse abaturage bayo bagakoreshwa imyaka irenga 300 y'ubucakara, niyo mpamvu ari wo mugabane ukennye kandi udafite amahoro, ndetse bikaba binasa nkaho bititeguye kurangira vuba. Ese ubu watangara bingana iki uramutse wumvise ko mbere y'ikinyejana cya 14 Afrika wari wo mugabane ukize kurusha iyindi yose? Ubu Afrika ibaye yaraguranye umwanya n'Uburayi. Uburayi bukaba bwarahoze ari wo mugabane ukennye ku isi, uyu munsi bukaba ari bwo bukize. Afrika yahoze ikize ikaba ibayeho mu gusaba Uburayi. Mu kiganiro waruziko cyo kuri uyu munsi, reka tuganire ku bucakara bwakoreshejwe Abanyafrika mu gihe cy'imyaka 350 n'ingaruka zabwo kuri uyu mugabane w'abirabura. Reka tuvuge ku cyaha kibasiye inyoko muntu kiruta ibindi byose, kitigeze kiryozwa bagikoze, ndetse abagikorewe ntibigere bahabwa impozamarira, ahubwo uyu munsi bakaba bakibayeho mu ngaruka zacyo. Reka tuvuge kuri zimwe mu nyandiko z'abanyamateka zigaragaza ko ijanisha rinini ry'ubutunzi n'ubukire bw'Uburayi rikomoka ku bucakara n'ubukoroni byakorewe Afrika mu binyejana bya mbere y'icya 18. Mbahaye ikaze muri iki kiganiro. Mu kinyejana cya 14 ibihugu by'Abarabu byasaga n'ibiyoboye politike y'isi. Kuva mu kinyejana cya 7 Abarabu bari ibihangange mu birebana n'umuco, politike ndetse n'iyobokamana. Ubuhangange bwabo bwaheraga muri Aziya y'Uburasirazuba bukagera mu Burayi bw'Uburengerazuba unyuze mu Burasirazuba bwo hagati ndetse no muri Afrika y'Amajyaruguru. Uko uyu munsi isi yose izi ko Amerika ari igihangange, niko isi y'icyo gihe yari izi ko Abarabu ari ibihangange ku isi. Abarabu bari barigaruriye isi mu kuba abahanga mu buvumbuzi, mu gihe umugabane wari ukize kurusha indi yose muri icyo gihe wari Afrika. Abanyafrika nibo bantu bari bakize kurusha abandi bose bo mu isi. Ibi byanditse mu nyandiko L'état hallucinant d'opulence matérielle de l'Afrique avant la traite européenne. Mu kinyejana cya 14 umwami wa Timbuktu ariyo Mali y'ubu witwaga Kanka Musa yari we muntu ukize ku isi. Nta muntu wigeze ugira ubutunzi nk'ubw'umwami wa Empire ya Mali, Kanka Musa. Ikinyamakuru Time Magazine cyo ku itariki ya 30 z'ukwa 7 mu 2015 cyakoze urutonde rw'abakire 10 bo ku isi bibihe byose. Uwa mbere ni Kanka Musa. Time Magazine ivuga ko nta buryo buhari bwo gusobanura ingano y'ubutunzi Kanka Musa yari afite. Professor Rudolf Well, umwarimu w'amateka muri kaminuza ya Michigan, yabwiye Time Magazine ati niwe mukiri umuntu wese atigeze abona muri ibi bihe byacu. Abahanga mu bukungu iyo bavuga ku butunzi bwe usanga bashakisha amagambo yo kubisobanura. Hari amafoto yagaragara afite inkoni ya zahabu, yicaye ku ntebe ya zahabu, acigatiye inkongoro ya zahabu kandi yambaye ikamba rya zahabu. Tekereza zahabu nyinshi umuntu w'umuherwe ashobora gutunga, nurangiza uyikube kabiri. Niko abanyamateka bagerageza kuvuga ubutunzi bwa Kanka Musa. Muri iki gihe Afrika yari ikize ku buryo n'Abarabu bari ibihangange, baratembereye hose ku isi, bari barahimbye imvugo zigaragaza ubukungu bwa Afrika. Nushaka kurwanya ibibembe by'ingamiya uzakoreshe Goudre, ariko nushaka kurwanya ubukene uzatembere muri Sudani. Sudani yari isobanuye Afrika muri rusange. Iki gihe Ubushinwa bwo bwari mu bihe byiza by'ubutegetsi gakondo bwabwo, mu gihe Amerika nayo yategekwaga n'abazwi nk'aba Aztec. Inyanja y'Abahinde niyo yari inzira y'ubucuruzi hagati ya Afrika,
na Aziya y'Uburasirazuba. Afurika yakoranaga ubucuruzi n'Abamerindien ndetse n'abirabura bo muri Australia bitwa ba Aborigène. Abantu uyu munsi baracyahari. Inyandiko L'enrichissement de l'Europe pendant la traite négrière ivuga ko mbere y'ikinyejana cya 14 Uburayi bwari wo mugabane wari ukennye kurusha indi yose igize umubumbe w'isi. Nyuma yo kugwa k'ubwami bw'Abaromani, Uburayi bwose busa n'ubwaguye. Wari umugabane w'inzara, indwara z'ibyorezo, intambara zishingiye ku moko, ubucakara, ubujiji, mbese bidatandukanye na Afurika y'abirabura y'uyu munsi. Ubwami bwari buhagaze neza mu Burayi bwari ubw'abitwaga Abamore, ni Espagne na Portugal z'ubu. Nabyo byari ibihugu byari bituwe n'abirabura baturutse muri Afurika y'Amajyaruguru ndetse n'Abarabu. Ubu bwami bwa Espagne na Portugal cyangwa se civilisation Maure nibwo bwaje gukura Uburayi muri ibi bibazo by'imibereho buhatangiza science ndetse n'ubugeni. Uyu munsi bisa naho Afurika yafashe umwanya Uburayi bwari bufite icyo gihe. Uburayi bufata umwanya w'Abarabu mu gihe Ubushinwa burimo gufata umwanya Afurika yari ifite muri icyo gihe. Byagenze gute ngo imigabane ihinduranye imyanya bene aka kageni? Gukolonizwa no gucuruzwa kw'abirabura nibyo byagize Afurika umugabane w'ibibi byose. Ubukene ni ingaruka z'ubujura. Inyuma y'ubukene bwose haba hari ubwambuzi. Yitwa Oscar Guardiola Rivera. Yigisha amategeko mpuzamahanga muri kaminuza ya Londres mu Bwongereza. L'Afrique précoloniale avait une économie très prospère. Beaucoup de gens ordinaires participaient à la production économique. En Afrique de l'Est, quand les Portugais sont arrivés à la fin du 15e siècle, Afrika ya mbere y'ubukoloni yari umugabane ukize. Abantu benshi basanzwe bagiraga uruhare mu guteza imbere ubukungu. Mu mpera z'ikinyejana cya 15 ubwo Abanyaportugal bageraga muri Afurika y'Uburasirazuba, abaturage b'Abaswahili bo muri Mogadiscio kugeza muri Kirwa mu nkengero za Mozambique bari abacuruzi bakomeye ku rwego rw'isi. Abanyaportugal bakihagera bakabona iyo migi ku nkengero z'amazi yuzuye ibikorwa by'ubukungu, bashatse kubyigarurira. Muri Afurika yo hagati ubutaka bwo guhinga bwari bwinshi cyane. Abamisiyoneri n'abasirikare b'Abanyaportugal bavuga ko ubuhinzi bwo muri Congo bwatangaga umusaruro utubwo muri Portugal. Mu birebana n'ubugeni bavuga ko ibitambaro n'ibyuma byakorwaga muri Afurika byari bimeze nk'iby'Abanyaburayi bashoboraga gukora byiza. Dans le domaine de l'artisanat, ils considéraient que le textile et la métallurgie égalaient ce qui se faisait de mieux en Europe. Mu 1492 nibwo abirabura miliyoni 3,500,000 babaga muri Portugal na Espagne bahirukanywe. Murabibuka bitwaga Abamore. Bahavuye nyuma y'urupfu rw'umujenerali w'umwarabu w'umuyisilamu wari umaze amezi 8 afashe ubutegetsi muri iki gice. Yitwaga Muhammad wa 12 wa Granada. Abakristo bamwitaga Boabdil. Abamore bahise baza gutura muri Afurika. Iyi ibibaye intambwe ya mbere yo gushyira iherezo ku myaka 2800 y'ubuhangange bw'abirabura mu isi. Abirabura icyo gihe banabitaga Abakamit. Ababaye abayisilamu bakabita Abasarasa. Ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa mbere mu 1454 igihe ubwami bw'Abaromani bwari igihangange ku isi, umwami wabwo yaramaze kwemera kuba umukristo. Ubukristo bwari bwaramaze kuba idini ry'igihugu mu bwami bw'Abaromani. Iki gihe Papa Nicola wa gatanu yanditse ibaruwa iha uburenganzira Portugal, uburenganzira bwo kuza ku mugabane wa Afurika bagakuraho ibikorwa ndetse n'ubwami bwose bwa gipagani. Abanyaportugal biganjemo abamisiyoneri n'abasirikare binjiye muri Afurika yari ikize kandi ari igihangange mu isi, bafite intego y'ivugabutumwa ariko rikoresheje ingufu bisa naho hari ikindi cyari kibiri inyuma. Inyandiko La traite négrière européenne, la destruction de l'Afrique par le Portugal niyibivuga. Abitwaga abaconquistador cyangwa se abarwanyi b'Abanyaportugal binjira muri Afurika bari bafite ibaruwa yasimweho na Papa Nicola wa gatanu. Dore amwe mu magambo yari yanditse muri iyo baruwa. Dufite uburenganzira bugaragara muri iyi baruwa yandikiye umwami Alfonso wa mbere, uburenganzira bwo gutera, gutsinda, kwigarura no gukuraho abasahasa b'abapagani kandi bakaba banzi b'Abakristo aho bari hose. Dufite uburenganzira bwo guhindura ubwami bwabo n'imitungo yabo kandi abaturage babo tukabagira abaretwa. Abasarasa yari indi nyito yahabwaga abirabura b'abapagani. Umwami Alfonso mwumvise avugwa yari umwami wa Congo. Congo bwari ubwami buhuza Angola, Congo na Gabon. Mu kinyejana cya 15 bwari ubwami bw'igihangange bwakoranaga ubucuruzi na Australia. Ubundi bwami bwari bukomeye cyane muri Afurika bwitwaga Mwene Mutapa,
abize amateka mwize Monomotapa. Bwari ubwami bugari bwari bugizwe na Zimbabwe, Mozambique, Botswana, Afrika y'Epfo na Zambia. Bwacuruzaga cyane n'Ubushinwa. Umunyamateka w'Umudage Leo Frobenius asobanura isura y'ubwami bwa Monomotapa ati, muri Monomotapa umwami yambaraga ikanzu ndende ikoze mu gishura kidodesheje ubudodo bw'inyamaswa, akaba afite umuhoro ukoze mu ihembe ry'inzovu. Abaturage basanzwe bo bambaraga amakanzu akoze mu bwoya bw'intama cyangwa ipamba, ndetse n'ibikomo by'Abahinde bitatse zahabu. Abanyaportugal bakinjira muri Afrika babanje kujya muri Kongo. Icyo gihe Kongo yategekwaga n'umwami Nzinga Onkubu. Inyandiko nyinshi z'amateka zivuga ko yatigeze abagirira amakenga na make, maze bamwereka ko ari abantu beza babana nawe. Baje kugaragaza isura yabo ya nyayo n'icyabazanye ku ngoma ya Nzinga Mbemba, umuhungu wa Nzinga Onkubu wamusimbuye. Uyu yaje kuba umukristu yitwa Alfonso wa mbere. Mwene Kongo nk'uko bamwitaga, cyangwa se umwami wa Kongo Nzinga Mbemba wari warabatijwe Alfonso wa mbere, yahise yohereza abana be kwiga mu Burayi, ku buryo umuhungu we Henrique yaje kuba umwepiskopi gatolika. Alfonso wa mbere washakaga guteza imbere ikoranabuhanga muri Kongo yaje gusaba Portugal kumwoherereza abamisiyoneri ndetse n'abatekinisiye benshi, ndetse bakaba banamugurisha bumwe mu bwato bwabo kuko bari bafite bwinshi, ariko baramuhakanira. Ubucuruzi Kongo yakoranaga na Australia bugenda bugabanuka. Ubwinshi bw'abanyaburayi muri Kongo bwatumye hahita hatangira gufatwa bamwe mu banyekongo bagakoreshwa imirimo y'agahato. Alfonso wa mbere yanga gukorana ku neza n'abazungu, ku buryo abirabura bajya gukoreshwa imirimo y'agahato n'abazungu ku bwumvikane n'umwami. Yahise anatangira kwamagana bamwe mu baturage b'ubwami bwa Kongo bakoranaga n'abazungu muri ibi bikorwa. Aha niho umwami Nzinga Mbemba cyangwa se Alfonso wa mbere yahise atangira kugirana ibibazo n'inshuti yanafataga nk'umuvandimwe we, umwami Joao wa gatatu wategekaga Portugal. Kuri Pasika yo mu 1540, Alfonso wa mbere yarokotse igitero cya mbere yagabweho n'abanyaportugal 8. Nta mahitamo yari afite usibye gusaba imbunda ibindi bihugu by'Uburayi nabyo byamusabaga ingurane y'abacakara. Iki gihe kwemera ubucakara bukaza mu gihugu niyo mahitamo yari ahari yonyine. Nyuma y'ikinyejana cyose abanyekongo barwana batsinzwe mu 1665. Mu kinyejana cya 18 ubwami bwa Kongo bwose bwari bwaramaze kugwa. Umurwa mukuru Mbanza Kongo wari usigaye wiberamo inyamaswa n'abantu bambaye ubusa kandi barahoze ari abakire. Ibi ni nabyo byabaye ku bundi bwami bw'Abanyafrika bwari bukomeye kandi bukize muri ibi bihe. Uko niko ibice byari bikomeye kandi bikize nka Zanzibar, Mombasa, Kilwa, Mogadishu ndetse n'ubwami bwose bwa Monomotapa bwasenyutse mu 1690. Iki gihe abanyaportugal n'abanya-Espagne nibo bari muri Afrika bonyine, kuko nibo bari bafite uburenganzira bwa Papa Nicola wa gatanu waje gusimburwa na Calixte wa gatatu, nawe wakomeje muri iyi nzira. Iki gihe Papa yasaga n'utegeka isi ndetse agafata ibyemezo byose bikomeye bya politike, kubera ko nk'uko abasoma Bibiliya yera mwabisomye mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa by'umwihariko kuva ku gice cya 4 kugera ku cya 8. Yezu w'i Nazareti akimara kwicwa ahagana mu mwaka wa 30, akicwa n'ubutegetsi bw'Abaromani, akatiwe urwo gupfa na Prefet Ponce Pilate nyuma yo guhamywa ibyaha byo kugumura no kugomesha abaturage. Abenshi mu bamukurikiraga by'umwihariko intumwa ze zarahizwe kandi zirarenganywa cyane. Mu mwaka wa 313 umwami w'Abaroma Flavius Valerius Aurelius Constantinus nawe yemeye kuba umukristu, ndetse mu kwezi kwa 4 muri 313 hasohora ikiswe Edit de Milan cyangwa se Edit de Constantin. Ryari itegeko ritegeka ubworoherane mu myemerere. Ubukristu bwari bumaze kwemerwa, nta mukristu wongeye guhigwa. Muri iki kinyejana ni nabwo ubukristu bwemewe nk'idini ry'igihugu mu Baromani. Igihugu cyahoze gihiga abakristu ndetse cyanishe Yezu Kristu cyari kibaye igihugu kigendera ku mahame ya gikristu mu buryo bw'itegeko. Birumvikana Papa wari umwepiskopi wa Roma, akaba umuyobozi w'idini ry'ubwami bw'igihangange mu isi ari bwo Roma, yari afite ububasha bwo gufata ibyemezo bikomeye mu gihugu no ku rwego mpuzamahanga, akabikora hanini ku nyungu zo kwamamaza no gukwirakwiza inkuru nziza ya Yezu Kristu. Niyo mpamvu Papa Nicola wa gatanu na Calixte wa gatatu bahaye Portugal uburenganzira bwo kuza muri Afrika, gukuraho ubwami bw'abapagani no guhindura abacakara abo bapagani, iherezo ry'ubukire n'ubuhangange bw'umugabane w'abirabura.
dore uko byagenze kugira ngo ubukire n'ubuhangange Afurika yari ifite burangire uyu munsi aba ari wo mugabane ukennye ubaho usaba iyindi yose. Nyuma y'Abanyaportugal n'Abanya-Espagne binjiye muri Afurika bafite uruhushya rwa Papa Nicolas wa gatanu, Abongereza n'Abafaransa nibo bakurikiyeho mu kuza muri Afurika. Afurika yari imaze gucika intege mu birebana no kwirwanaho. Umwanditsi w'umunyafurika wo mu birwa bya Caraïbe Niusere Kalala Omotunde mu gitabo yise La traite négrière européenne, la vérité et mensonge, kuri page ya 64 n'iya 65 agaragaza uburyo ubukungu bw'ibihugu by'Uburayi by'umwihariko Ubufaransa n'Ubwongereza bwazamutse mu kinyejana cya 16 buzamuwe n'ubucakara bwakoreshwaga Abanyafurika. Mwibuke mu kinyejana cya 16 haburaga imyaka 100 yonyine ngo habe ikiswe impinduramatwara y'inganda yatangiriye mu Bwongereza. Mu gitabo cye ushobora no kubona muri Google Books ku buntu, Niusere Kalala Omotunde avuga ko ubushobozi bw'intwara Abanyaburayi binjiranye muri Afurika bagasenya ubwami na civilisation ziriho zikomeye nk'iya Kongo, Monomotapa ndetse na Timbuktu, hakiyongeraho intambara barwanye na bamwe mu Banyafurika batemeye gukorana nabo, hakiyongeraho kandi impano z'imbunda zahabwaga Abanyafurika bemeye gukorana nabo. Ibi byose byatumye inganda z'imbunda mu Burayi zivuka kandi zitera imbere cyane muri iki gihe. Bari bakeneye intwaro nyinshi, izo kurwana n'Abanyafurika ndetse n'izo guhamya impano bamwe mu Banyafurika bemeye kuyoboka ku neza. Indi ngingo igaragaza kuzamuka k'ubukungu mu Burayi mu gihe cy'ubucakara nuko muri iki gihe ibihugu by'Uburayi by'umwihariko Ubufaransa, Ubwongereza, Espagne na Portugal byari bikeneye amafaranga menshi yo guhemba abashoramari bari bamaze kubona ubutaka bushya bwo gukoreraho ubucuruzi, guhemba batwaraga imitungo mu mato bayijyana i Burayi, guhemba batwaraga abacakara, abasirikare ndetse n'abafashaga kubona abacakara. Byatumye urwego rw'amabanki ruvuka kandi rurakomera cyane muri ibi bihugu. Iki gihe nibwo amabanki akomeye mu Burayi tuzi batubwira ko amaze imyaka irenga 400 nka Lloyds, Barclays ndetse na Barings zose zo mu Bwongereza zavutse muri iki gihe. Izi zabitse amafaranga avuye mu bucakara. Hari abanyamateka bongera banki nkuru y'Ubufaransa muri izi banki zashinzwe mu mafaranga yavuye mu bucakara. Iyi banki yashinzwe mu mwaka w'1800, yayoborwaga n'abantu 15 ikagira abagenzuzi 3. Hari urubuga rwa internet rwitwa autrehistoire.org ruvuga ko 2 mu bagenzuzi 3 na 7 mu bayobozi 15 b'iyi banki mu mwaka w'1800 gitangira bakoraga ibikorwa byo kugura no gukoresha abacakara b'abirabura. Umwe mu banyamigabane b'iyi banki bari bakomeye muri icyo gihe yari Napoleon Bonaparte, wabeshwagaho n'inyungu zavaga mu bacakara bakoraga mu mirima y'umugore we. Umugore we yari Madame Josephine Tacher de la Pagerie. Uyu abifashijwemo na banki nkuru y'Ubufaransa mu 1882 yanditse Code Noir. Code Noir uze kuyishaka muri Google ni inyandiko y'amategeko ashingiye ku ivangura yagombaga gukurikizwa n'abacakara ndetse n'ibihugu byari bikoronijwe n'Ubufaransa mu birwa bya Nde. Avuga ko imyivumbagatanyo yajyaga itezwa n'abacakara bari mu mato bajyanywe cyangwa se bari mu mirima bahinga yatumaga byinshi byangirika, maze mu rwego rwo kugabanya igihombo havuka amasosiyete y'ubwishingizi. Ukwiyongera kw'amato atwara ibicuruzwa ndetse n'abacakara bava muri Afurika byongereye iterambere ry'ubukungu ku byambu n'imijyi ikomeye ku nkengero z'amazi magari. Imijyi ikomeye yo ku mazi nka Saint-Malo, Nantes, La Rochelle, Séville, Saint-Nazaire, Liverpool na Bordeaux yose yabyawe n'ubucakara bw'abirabura, yinjiza amamiliyari y'amadolari buri mwaka. Hari umunyamategeko w'Umufaransa witwa Iliard de Berteye wapfuye mu 1789 wavuze ko abacakara b'Abanyafurika ari bo soko y'ubukungu bw'Uburayi. Naho umwanditsi w'umunyamateka akaba n'umufilozofe w'Umufaransa François Marie Arouet Voltaire ati ibirwa bya Antille ni agace gato ku ikarita, bigaragara ku ikarita ari uko umuntu ashishoje. Byahaye Ubufaransa miliyoni 60 z'ibicuruzwa buri mwaka. Ibicuruzwa miliyoni 60 uyu munsi bifite agaciro k'amamiliyari y'amayero kandi ni buri mwaka umwe. Byageze naho bavuga ko ikurwaho ry'ubucakara mu Bufaransa mu 1848 ryateje ubushomeri kuri 1/2 cy'abakozi b'Abafaransa. BBC ivuga ko amafaranga yavanywe mu bucakara ariyo yubatse kapitalisme cyangwa se ubu buryo bw'ubukungu tugenderaho uyu munsi. Aya mafaranga niyo yakoreshejwe mu kiswe Revolution Industrielle cyangwa se ya mpindura amatwara y'inganda yo mu kinyejana cya 18 yatugejeje ku iterambere ryose tubamo uyu munsi. Hari ikigo cy'Abanyamerika kitegamiye kuri leta cyitwa National Legal and Policy Center
kivuga ko amasaha abirabura bakoreshejwemo imirimo y'agahato muri Amerika honyine afite agaciro ka miliyari ibihumbi 97 z'amadolari ya Amerika. Ikigo kiruta ibindi byose mu gucuruza imari n'imigabane Wall Street cyazamuwe n'ubucuruzi bw'abacakara. Amabanki akomeye y'ibyamamare nka Lehman Brothers, JP Morgan na Rothschild yose ashyirwa mu majwi kuko aba yarakuye igishoro mu bikorwa by'ubucakara. Nuza gusoma ibirebana n'amateka y'Uburayi, hari ibyo uza kubona bise Renaissance Européenne, kuvuka bundi bushya ku Burayi. Uburayi bwari umugabane ukennye mbere y'ubucakara bw'abirabura bwazamuwe n'inkingi eshatu: itangizwa ry'ubumenyi n'ubugeni bikozwe n'abirabura n'Abarabu muri civilisation Maure muri Espagne na Portugal mu myaka y'1400, kwirukana no gukuraho Abamerindiens muri Amerika, ndetse n'urupfu rwa miliyoni z'abirabura bo muri Afrika, muri bo hagati ya miliyoni 12 na 30 bakajyanwa gukoreshwa imirimo y'agahato mu Burayi. No abantu biga amasomo y'ubukungu biga ibyitwa le concept de développement, inzira y'iterambere. Iyo biga concept de développement y'Uburayi cyangwa se inzira y'iterambere ry'Uburayi ryanyuzemo, biga ko habanje kubaho ikiswe revolution agricole cyangwa se impinduramatwara y'ubuhinzi. Ubwo buhinzi butanga umusaruro mwinshi waje kuvamo inganda mu Bwongereza, iterambere riba rihereye aho ngaho. None dore aho ubukungu bugeze. Gusa hari abanyamateka batabibona uko. L'accumulation du capital en Europe, nous savons qu'elle s'est fait d'abord par la conquête des Amériques. Igishoro mu bukungu bw'Uburayi cyavuye mbere na mbere mu kwigarurira Amerika, bagakurayo zahabu mu cyiswe ubucuruzi bwa mpande eshatu. Ikindi cyahaye Uburayi igishoro ni abakozi batishyurwa, abacakara. Ubaye ufite uruganda rukoramo abakozi badahembwa, birumvikana uhita utera imbere. Ikindi cyabaye igishoro cy'abanyaburayi ni ubukoroni. Pas sa main-d'œuvre, forcément qu'elle fait des bénéfices. Il y a eu également, pour citer donc en dernier, la colonisation. Mu kinyejana cya 18 ni ukuvuga mu myaka y'1700 ndetse no mu ntangiriro z'ikinyejana cya 19 havutse amashyirahamwe agizwe n'abazungu n'abirabura arwanya ubucakara, maze mu bihugu by'Uburayi ndetse no mu bikoronijwe nabwo ubucakara burahagarikwa, hanatorwa amategeko aburwanya. Ku itariki ya 24 z'ukwa 10 mu 1945 hashinga umuryango w'abibumbye uzana imwe mu ntego zikomeye yo kurengera uburenganzira bw'abantu. Bawufungura ku mugaragaro, Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Harry Truman yavuze ko usibye ivanwaho ry'ubucakara n'ubukene bwari bugiye kwibagirana mu bihugu byari biherutse kugirwa ibicakara. Uyu munsi abarenga 1/2 cy'abaturage b'isi bari mu bukene bukabije. Ubukene ni ubumuga, bukaba n'icyago ku bantu. Ku nshuro ya mbere mu mateka y'isi, ubu noneho inyoko muntu ishobora kuruhuka imibabaro n'akarengane kabaye kuri abo bantu. Byasaga no gucungurwa kubirabura aho bari hose ku isi. Gukira uburetwa n'ubukene icyarimwe. Isi yahise yigabanyamo ibice bibiri: ibihugu bikize ndetse n'ibikennye. Abakize bahise bemera gufasha abakennye kugira ngo hasaranganywe iterambere. Isi yari yuzuyemo urukundo. Kwishyira hamwe ry'ibihugu byo mu isi cyangwa se umuryango w'abibumbye, intego kwari uguteza imbere ibihugu bya Afrika byari bikennye cyane. Guteza imbere bivuze ko byari bifite aho biri, ahubwo bikeneye noneho gutera imbere. Uyu munsi iyi ntego irasa n'iyamaze guhinduka nk'uko bivugwa na zimwe mu mpuguke muri politike ya Afrika. Uyu munsi intego z'imiryango mpuzamahanga nk'umuryango w'abibumbye kuri Afrika ntabwo zikiri ukuzana amajyambere, ahubwo intego zabo uyu munsi ni ukurwanya ubukene. Nta nubwo bakivuga amajyambere, ahubwo basigaye bavuga kurwanya ubukene. Nkaho gutera imbere byari ibintu bikomeye cyane bitapfa gushoboka. Ni nkaho urwego Afrika yari iriho ubucakara bukirangira rwasubiye inyuma. Hari umufilozofe w'Umudage witwa Thomas Porges avuga ko gahunda zose z'iterambere ndetse no guhuza ibikorwa ku isi zishyirwaho n'ibihugu bikize, zose zigamije inyungu z'ibyo bihugu gusa.
avuga ko ku rwego mpuzamahanga bemera urujya n'uruza rw'ubukungu n'amafaranga, ariko bakanga urujya n'uruza rw'abakozi. Ibicuruzwa byo mu Buhinde bishobora gucuruzwa mu Budage, ariko umuhinde wize kogosha ntabwo yemerewe kujya gushaka akazi ko kogosha mu Budage. Thomas Poje avuga ko iyi ngiyi ariyo mpamvu bisa naho ubucakara, aho abanyaburayi bafataga abantu bakabajyana ku ngufu kubakoresha imirimo y'agahato, bwarangiye. Ariko uyu munsi benshi mu bajyanwaga mu bucakara ku ngufu mu kinyejana cya 16 ubu ngubu bijyana muri ubwo bucakara ku bushake bwabo, ndetse bakagenda mu buryo bujya gusa neza neza na bwa bundi bajyanwagamo ku gahato. Ubwato bagendamo bugezayo mbarwa, cyangwa se bakagenda mu mizigo, cyangwa se bakagenda n'amaguru. Aho bitandukaniye nuko uyu munsi abacakara aribo bishakira ubakoresha ubucakara. Mu gihe kwa kane mu mwaka w'1848 Repubulika ya kabiri mu Bufaransa yasohoye itegeko rihagarika burundu ubucakara. Ku itariki ya 21 z'ukwa gatanu ejo bundi mu mwaka w'2001, nyuma y'imyaka 153, Inteko ishinga amategeko y'Ubufaransa yatoye itegeko nimero 2001/434 ryo ku itariki ya 21 Gicurasi mu 2001 ryemeza ubucakara nk'icyaha kibasiye inyoko muntu. Iri tegeko hari n'abaryita la loi Taubira, kuko umudepite w'umunyaguyane wari mu nteko y'Ubufaransa Madame Christiane Taubira wanaje kuba ministre w'ubutabera ariwe wagize uruhare runini mu gutoresha iri tegeko. Kuva mu 2006 leta y'Ubufaransa yahisemo itariki ya 10 z'ukwezi kwa gatanu buri mwaka nk'itariki bazirikanaho ubucakara n'ikurwaho ryabwo. Iki cyaha kibasiye inyoko muntu cyahitanye amagana y'amamiliyoni y'abantu, kikagira ibinyacumi by'amamiliyoni abacakara. Uyu munsi abarenga miliyari 1 bakaba bari mu bukene bukabije, mu ndwara z'ibyorezo n'intambara, ahanini biturutse kuri icyo cyaha. Hakenewe indishyi z'akababaro ku bakomoka ku bagikorewe. Izi ndishyi ziramutse zibayeho, ninde wazitanga? Mbashimiye ko mwemeye kubana natwe muri iki kiganiro. Ikiganiro wari uzi ko mugikurikira kuri Radio Rwanda buri ku cyumweru isaa 2 za mu gitondo no kuwa gatandatu isaa 7 n'igice z'amanywa. Nitwa Ismael Mwanafunzi. Ni byiza kuba mutwumva.